Herkese merhaba arkadaşlar. GTA San Andreas Definitive Edition Mobile oyununda yeni bir karakter skin moduyla karşınızdayım. Evet, o skinin adı Wolverine. Wolverine modunun özelliği ellerinde bulunan bıçaklar. Ama bu bıçaklar bugün bu oyunda aynı zamanda neon efektine sahip. Bu neon efektini de görünür kılmak için farklı bir mod daha yüklemek zorundaydım. Bütün bu modları bana temin eden Telegram'daki Çinli arkadaşıma da buradan teşekkür etmek istiyorum. Modların nasıl yüklenileceği ile ilgili detaylar videonun sonunda olacak. Videoyu tamamen izlemeyi ve bana destek olmayı unutmayın. Videoya like atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videonun sonunda yükleme adımlarında sizi bekliyor olacağım. Şimdilik gameplay videosuyla sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Head up. Wanna what? More than that, silence Don't get knocked out like your mom. What's going on here? Very important record, people. I'ma get me a happy farmer. You wanna scrap with a killer fool? What's happening in this town? What? Run away, fool! There's some gorillas out on the You street. spend clothes money on crack, huh? Fuck you, punk ass bitch. Just doing this to help my man get out. That's a
best you got? Shit, I gotta get out of here. Show us all my problems. Move it! Damn! Yes, punk! Blame me, blame yourself. You answered your job. Give me that. Can Leo arrest me one more time? Bitch. Girl got nothing. Hey, yo, get the fuck, man. That was ain't shit. Come on, run. Fuck you, bitch. Trying to get laid out? Ah, you so calm. Just won't ugly. This shit's weapons. Come on, buddy boy. Man, I had to kick his ass. May kramatay sa matarugan. Ako na wala rin niya pa. Evet, şimdi yükleme adımlarına geçebiliriz. Yüklemeyi yapabilmemiz için tabii ki Z Archiver uygulamasını kullanıyoruz. Girdik. Şimdi mod dosyasını bulacağım. Ben mod dosyasını benim klasörümün içerisine atmıştım. Evet, buradan Wolverine mod dosyasını buluyorum. Bulduktan sonra yapmamız gereken şey kopyalamak. Evet, kopyalaya bastım.
Ardından Android Unprotected klasörünün içerisindeki mods klasörüne kopyalayacağız. Evet, buradaki dosya yoluna dikkat edin. Bu konumun içerisine yapıştırıyorum. Ben daha önce kopyaladığım için bu uyarı çıkıyor. Sizde bu uyarı çıkmayacak. Bilginiz olsun. Şimdi dediğim gibi neon efektini de görünür kılmak için Dark Sky dediğimiz başka bir mod var. Bu modu da kuruyoruz ve gökyüzü falan çok daha harika gözüküyor. Bu modu da kopyalıyoruz ve aynı konumun içerisine gidiyoruz. Android Unprotected klasörü ve ondaki o mods klasörünü buluyoruz. Evet, buraya yapıştırıyorsunuz. Tüm yapmanız gereken bu kadar. Bu dosyayı Telegram adresimde bulabilirsiniz. Telegram kanalıma sizi bekliyorum. Yapmanız gereken tüm şey bu kadar. Hoşça kalın.